Zimbabwe's land reform myths and realities, voices from the field. Zimbabwe's land reform has had a bad press. Images of chaos, destruction and violence have dominated the coverage. While these have been part of the reality, there have also been successes, which have thus far gone largely unrecorded. The story is not simply one of collapse and catastrophe. It is much more complex. There have been many successes as well as failures. As Zimbabwe moves forward with a new agrarian structure, a more balanced appraisal is needed, requiring solid, on-the-ground research aimed at finding out what happened to whom, where, and with what consequences. This was the aim of work we carried out in Masvingo province over the past decade, and the results are published in the book Zimbabwe's Land Reform, Myths and Realities. The 8 videos in this series complement the book, providing some voices from the field to bring the findings to life. The question we posed in our research was simple. What happened to people's livelihoods once they got land through the fast-track land reform program starting in the year 2000? We asked this across 16 sites and 400 households on new resettlements, both A1 smallholder resettlement farms and the larger scale A2 commercial farms distributed through the land reform program across Masvingo province, from the relatively higher potential areas around Chatsworth to the dry south around Chikombedzi. What we found was often unexpected and surprising. It confounded and complicated the media stereotypes which were constantly being projected. The results tell a fascinating story. What did we find? We found that the land reform in Masvingo province wasn't the unmitigated disaster that is sometimes portrayed. Indeed, around half of all farmers in our sample of 400 households were, in our terms, accumulating from below, making surpluses from agriculture and investing it back. This was particularly in the smallholder schemes, but again not without problems due to lack of support and scarcity of inputs. We found that the new farms were not dominated by so-called cronies. By far the majority, over 2/3 of new settlers were ordinary people, around 50% overall from nearby communal areas. These were asset and income poor people in need of land. There were others, of course, former farm workers, civil servants, business people and so on. And the addition of these has resulted in a wider mix of skills, experiences and connections to rural settings. And then there were indeed the so-called cronies, numerically small in number, but disproportionately influential and concentrated in the A2 sites. It is a complex picture, but none of that reflects much commentary in any way. Contrary to expectations, we found that there was much investment going on in the new resettlements, clearing land, building homes, digging home and garden wells, purchasing farm equipment, growing herds and flocks of livestock and so on. Most of this was private investment without support from our side. At community level too, there was considerable group effort focused on building schools, constructing dams and roads. For individual household level investment, we estimated that each household on average across our sample had invested the equivalent of $2,000. Extrapolated across the province, this represents $90 million. No mean sum, and one that challenges any assumption that nothing is happening. We found that economic and entrepreneurial activity was vibrant, operating under very difficult circumstances for sure, but nevertheless happening. The result is a shift in economic activity to new value chains located in new places involving new people. The old economy is certainly in decline, but a new one is emerging on the margins, sometimes illegal, often fragile and never measured, and so not reflected in statistics. The lessons are important, and we hope that the results are listened to by all those committed to a prosperous future for Zimbabwe. Mr. Wafa, who favors to be called Mr. Landhanger, is a new successful farmer in Wendedza self-contained plots. His total area measures 28 hectares. Landhanger, vanhu vazhinji vanogona kuda kuziva kuti Landhanger zvinorevei. Landhanger
zvinotaridza mucherekedzo wekuti Zimbabwe inyika yakawana rusungunuko rwayo kubudikidza nehondo. Hondo iyoyo yaihwira yakanga ichihwira ivhu. Hapana munhu wemuAfrica kana kuti hakuna nyika dzisingazivi kuti Zimbabwe payakamutsa hondo yanga ichiita hondo iyo maererano nevhu. Saka mushure mekunge hondo yarohwa isusu takawana rusungunuko, asi takawana rusungu rushoma nekuti hatisina land. But takazowana land mu 2000 maitwa chirongwa chefirst trick chehurumende. Saka sakazopinda muminda takatungamirirwa nemacomrades tiri mujambanja. Saka takazowana minda kubudikidza nechirongwa ichocho. Ini ndakawa munhu akabatsirikana kuwana munda uwoyo. Ndikawana munda unenge une 28 hectares. Pa 28 hectares ndinorima about 15 hectares. Saka zvakanditaridza kuti kurima kwakanaka nekuti 2006 ndakawana about 35, pa 35 ndikatengesa 30 ndikasarwa nedzimwe. Ndandisina ng'ombe asi ndakazotengawo ng'ombe. Ndikava neng'ombe iko zvino dzinogona kusvika about 12. Ndikadziitira padhoku, ndikadziitira dhamu, chidhamu chandinacho chidiki chadzinomwa. Saka ndinoona kuti kurima kuri nani kwandiri. Asi chondinetsa zvino kuti munzvimbo yedu yatiri nemasvingo inopisa, asi ndinoda kuti deno zvagona ndiisewo kana borehole nekuti ndigone kuzodirisa kana 1 hectare. Saka pari zvino izvo ndinoona kurima kuchindiitira zvakanaka. Saka mukuona kupisa kwakaita zuva ndakabva ndava nebuilding contract yokuvaka inosapotawo kumunda nemining yandinayo yandinomaina kushavana. Saka zvinobatsirawo kumunda kuti kusava kunogona kuzuva kusingaendereri mberi zvakanaka nekuti kunodikwa zvirimiso zvakawanda. Hakudikwi kungoti unodzvara mbeu usina mafertilizer. Saka unozofanira kuisa mafertilizer. That's why ndakazoendawo kana kubasa kwandiriko zvinezvi. Saka kurima ini ndiri kuona kwakandinakira, kwete inini ndoga nekuti muno munzvimbo muno matiri muno muhendedzo tinotori nevamwe vanhu vakamisa gonyeti ari ega, gonyeti richikwanisa kutakura mbeu pamba pake dzichiendeswa kuGMP. Neniwo ndakatombozviitawo. Saka kureva kuti kurima kwakanaka kwatiri isu maZimbabweans sezvo takawana ivhu neshungu tichirida. Saka ndiri kushandisa zvakanaka. Ini ndanga ndiri munhu anga asina kugara chete panguva yandakanga ndisati ndawana munda. Ndandiri munhu angaita zvekusona bhutsu, ndiri shoe ndingati cobbler. Ndandiri cobbler kana kuti shoe designer. Ndinokwanisa kugadzira madesigns angu ndoga andinocreata ipapo andisina kuonera pabhuku kana kuona pane imwe shangu yakapfekwa nomwe munhu. Ndakazviita izvozvo kubva kumashure since 1987 kusvikira 2004 ndachirega ndakuya kufarming. Ndakaita basa iroro richifarirwa nevanhu vakawanda zvikuru zvokuti pandisina kuita ndavhara basa iroro vanhu vakarwadziwa zvikuru. Ndaigadzira mabelts, macape like andakabatai dzine dzimwe dziri mumapictures andinawo neimba yandakakwanisa kuvaka kubudikidza nebasa iroro randaita kwaMupanda. Imba yandakavaka kwaMupandawana kubudikidza nebasa randaita ndiri kushavana. Ndakazoona kuti basa iroro rakanga rakanaka zvaro, asi ini chandaida kunyanya yakanga riri land. Chandinoti yakanga iri land, pane umwe murungu akachiva basa rangu ainzi Mr. Pretorius, akanga ari kuAustralia, anga ari mukuru weChabhanmai. Akati Mr. wafandaona basa renyu rakanaka, ende muitira kuAustralia. Ndikati handigoni kuenda kuAustralia nekuti ini handina land, handina ivhu. Saka ini ndainyatsa kunzwa feeling yekuti land muZimbabwe ndichaiwana chete. Saka ndakaramba kuenda kuAustralia ndichida kuti deno ndawana land. Saka ndakazochisara ndichingoita basa irori randiri kuita iri, ndichiitira kuti nyangwe ndawana ivhu ndicharasapota ivhu iroro nemamwe mabasa andagara ndichigona kuita. Mrs. Mazando is a cattle rancher and an enterprising businesswoman. She received a ranch covering about 800 hectares in a very dry area of Mwenezi district under the land reform program. She also owns a butchery and general store in the nearby Ngundu Gross Point. Ndakatanga ndichishanda. Saka ndishanda ndakachengetawo ndakatenga ng'ombe ndikachengeta. Saka ndazorega basi ndakazotora ng'ombe dzandikatengesa ndikavakawo business. Ndikatenga business yegeneral dealer nebottle store. Tikaita business iro ndikakwanisa kutenga zvimwe ng'ombe ndikachengeta. Pakazonzi kune nyaya yeminda. Ndobva ndafila fomu ndobva ndawana munda. Saka ndakazotora ng'ombe dzangu idzodzo ndobva ndazindadzo kupurasi. Yanga yava 2002. Saka taenda kupurasi kuya takasvika tikagara ng'ombe dziya dzikawanda. Saka dzawanda takazoti totanga kuchitengesa ishandisa zvinhu zvatachida kuti tiwane. Zvosanganisa kutenga motikari.
nhando dzakabuda pakutengeswa kwemombe idzodzo, kuchengetawo kwemhuri yedu yose tachengeta nemombe dzacho idzodzo. Ikoko kupurazi kwakanotinakira zvikuru takakwanisa kuwana muto wokurima nokuchengeta zvifuwo zvedu izvozvo. Asi chakaoma ikoko imvura yainetsa nokuti mabhoho acho aido zvaidhura kuti tibudise mvura yacho, asi takazozvikwanisa kuzviita. Asi tichingofamba kudai mvura yachinopota ichingodi chingonetsa. Chechipiri chinoenza kupurazi kwacho migwagwa. Tinobva pano tofamba 100 km tiri mucha, tozobva ipapo tofamba 70 timudhasi road nemakomba tinda kupurazi kwedu, asi hazvinadzosera sure. Takaramba tichingofara kuita izvozvo. Takazondovaka imba kupurazi kwacho yokugara nedzimba dzavashandi nokumusadzi waya dzese dzepurazi nokuvaka pokumwira mombe. Mombe dzedu idzodzi tinodzitengesa kumasvingo mundana, tichita kuti kuona vamwe vane motikari dzavo vadzite chitohaya chiwapo mari. Dzimwe ng'ombe dzedu tinovirayisa mbusha redu ratakazovaka mushure mekunge tava neng'ombe dzedu dzakawanda kudaro, ndo ratiri kuita izvino. Mr. Kondongwe is a dryland farmer in Sanangwe Villagers Resettlement with a field area of 4 hectares. Tichibva kwatakabva kwakanga kune dambudziko raivako rokuti patakati gere pakanga pasina kana nzvimbo yokuti tingarima yakanaka. Takatiza makomo kusaidi, takavisiwa nokomrades vaiva muno wainzi Mudzingwa, ndiye akatisaka kuti tiuye kuno. Taiva tichinyogwa mazita kuti unobvepi kwaGutu, unobva kupi kuZaka, unobvepi kwakati. Saka tichiuya kuno takavenga nzvimbo yokuti tiwanewo pokugara. Saka uno takauya taona kuti uno kutakawana tinowana chikafu chakanaka. Dambudziko riko chete kuno nderekuti mvura chete yokushandisa ndiyo iri kunetsa. Plus po zvedu zvakawanawo nzvimbo yokuti mafuro akakwana. Saka iko zvino zvipfuwo tinazvo zvokurimisa, asi kuti uve zvikwane zvipfuwo zvacho zvimwe zvinoshotawo, wobetserwawo navamwe vanenge vachikubetsera. Kana tikawana mvura uchidero ukawanawo nzvimbo yokuti ungachererwa mvura yako, unogona kuitawo dzimwe nambo paunokwanisa kuita kana chigadheni chako woitawo. Zvinokuraramisa kana gore unoti hakuna mvura. 2006 ndio yatakarima mvura ikana tikawana 4.5 tons. Tikatengesa imwe tani chiti tiwane zvingatibetsera, imwe tani tikabva tarega iri pano pamba. Kuti tive nomuchini uyu takaona muno mumushe mumaruwa medu muno varipo vamwe vanogurikirwa namapadza mavoko, agurika vachaya pano vachigadzirirwa mavoko. Kuna mavhiri engoro amakochikari anogona kufa, mabhaudi ofa ipapo, ravhunikira rinobiswa maweredhera rimwe, kana kuti maburi akurisa maweredhera rimwe. Saka tinobetsera vanhu vakawanda nezvinhu zviri muno zvetinoona: magrinder, welding, generator, marods, zvose namasaw, zvese zvetinazvo panapa ndozvatiri kushandisa izvozvi. Namacrow hammer, chip hammer. Kana tikawana zvinhu zvotingashandisa kuti zvikwane pakushandisa, tinogona kutsvaka stand. Kuna mastand ari pachikora, asi kuri kuti tinoita stand apo tisina zvakakwana zvacho, kungonosvika kungounganidza chaizvo zvisina kana basa. Toda kuti tomuruka pano tichienda kutsvaka stand kwako, toinda taziva kuti ikono takwana tine zvinhu zvedu zvakakwana. Nokuti unosvika toenda kunotsvaka stand towana simbi dzokuwelda chinyi, kana tida window frame chichichi tongoita tiri kustand. Mr. Chidangure is a successful farmer in Usao Shava resettlement with a field area of 6 hectares. State-owned land was occupied in 2000, but despite persistent attempts to remove them, the settlers remained. They have established homes and fields, with many farmers profiting from cotton production. Only recently has the Lands Department officially recognized these resettlements as part of the land reform program. Isumukurima kwemuno mu-DTZ matiri muno muNyaunets Range. Tiri varimi vakakodzera kuti tiitevo makwikwi kune dzimwe nzvimbo, nokuti kurima kwedu donjeka ndo rinotiraramisa muno. Nyangwe tikarima dzimwe mbeu dzinofa, asi mbeu yatorima idonje inotipa kuti kana totengesa tiwane mari.
Saka kana tikarima segore rino takarima asi mvura iri kutirasisa. Kana mvura yanga yauya taidaro tine gore rakanaka. Zvino gore rino gore dishoma. Takatarisa kuti gore ramangwana kana rikanaya zvakanaka. Tirime tikwanise kuplasta dzimba dzedu dzatiye tichivaka dzamuona idzi. Donje rindorima nemombe handirimi netractor asi kurima nemombe chaidzo. Zvokuti kana ndichikwanisa kuramba ndichirima sezvazviri ndaifanira kuzotenga zvose netractor ndigorimawo donje rangu rakanaka. Donje rangu randiri kununga muno iri ndo donje rondipa mari yakati wande pazvizhinji zvose zvandinoita. Ndichifamba ndichitarisa kuti donje racho rakasvika zvakadii uye ndoritengesera kambani dzipi. Ndine makambani ari muno akati wande anouya. But kambani andovimba ikotiko. Vana Taravini, vana Kagil, varimowo asi havakwanisi kundipa mishonga yakawanda inoita kuti ndishandise donje rangu. Donje iri kuona rakachena kudai unge radi pamushonga zvakasimba kana richinge raibva sezvizvi. Ndienda kufamba ndichiona tanha tounganidza togireda toirisa kotiko. Kotiko takairimira donje rakawanda kwenguva yakati wandei kusvika yazovaka jinari yayo pachiredza. Ndiyo kambani yatovimba nokuda kwokuti yava nematurusi okuita, yava nemushini wokujina iyo pachayo. Ms. Chidangure runs a roaring roadside beer business. Cash from her beer sales and the husband's cotton was invested in the building of a nice homestead and the purchase of livestock. Muno takauya 2002. Tavya 2002 takatanga kuhodha madoro. Tichihodha doro ndakaona kuti hapana losi nokuti tichivigirwa doro racho neDelta. Tichitora doro reDelta takatengesa, tikatenga mombe dzedu. Tatenga mombe dzedu tikaratidza kuva vanhu vashingi vari muno, tichiita tichiita zvinobudirira tichivaka misha yedu. Asi pakutengesa doro zvatinofunga ndezvokuti dai taramba takashinga saizvozvo tichiwana zvinhu mumombe dzedu idzodzo dzatakatenga ndodzatiri kutora tichitenga dzimwe. Iye zvino tine tarisiro yekuti zvakwaita zuva nemombe idzodzo dzatiri kutenga tichitengesa tokwanisa kundotorera vanhu upfu tichiuya tichivasupply nokuti nzara iriko haisi kutomboita nokuti hakuna kana chakabuda. Ndinoona sekuti kurarama kwedu hakunyanyi kurema nokuti chese chatei tichifunga kuti dai tadya chakati dai taita chakati zvinobva mumari yedoro tichitora mari yedoro tichishandisa. Now we go to Miss Masiwa, who is a young entrepreneurial farmer linking garden with various markets. She settled on lonely farm with villagers' plots. Hectarage is only 3 hectares per household, and the grazing is shared. Pano ini ndinorima mbambaira, nzungu nenyimo nemurivo. Nzungu nenyimo ndinotanga kurima muna July, dzichibva muna kutanga December. Ndo patinenge takutengesa ipapo. Tinotengesera mulokari nekuchechi AFM. Tichinda nazvo kumasvingo kutreni. Vamwe vachihodha vachinda nazvo kuSouth Africa. Vanohodha tichivahodhesera mbambaira ine ichita $7 bucket. Nzungu dzichita $6. Nyimo dzine dzichita $10 bucket. Kana tazowana mari yedu iyeyo tinoenda masvingo tondotenga grocery. Mari tobhadhara maschool fees evana. Imwe mari inosara tozokwanisa kutenga chikafu chenguruve. Nguruve idzodzidzi takatodziita through tarima nzungu nenyimo. Chishuviro chedu chatinacho ndechokuti kana tikaramba tichibudirira saizvozvi tatichishuvira kuvakisa musha nokuindisawo vana vedu kumabhodhingi avasati havo vakura vachiri magrade 3. Ivhu rinotibatsirawo pakuti cherezvozvi foni iyoyo yandakatobata yakatobuda kugadheni ikokoko tichikwanisa kutengesa. Tine tichida kuti tigone kufenza kugadheni nokuti kuitira kuti tigoramba tichirima mombe dzozotivhiringa sokuti mbeu dzedu idzi tinotanga kudyara muchirimo. Muno mulonili takauya 2000 pakangonzi ivhu ravhurika mukana ndobva tatomanya tichiuya. Taitungamirirwa nevanonzi the late comrade Simbi
vakatoshayikavo nana netherlet zvefuti comrade machawira vakashayika nana vagwese ndo vaititungamirira kusvika tazogonawo kuwina ifu racho. Muno ndo mudoro medu matinorima nzungu dziya nenyimo, saka izvinezvi takatoisa bhinzi tikutotarisira kutokohwa izvozvi. Ayo matsimayo ndiwo atine tichidiridza murivo uya. Takatarisira kuti tinge tichitenga injini kuitira kuti sokuti labor yedu zvizotirerukira pakudiridzisa, nokuti mhuri yedu ichiri diki hatisati tabudirira kuti tinge tiine vashandi nokuti tigone kunge tichibhadhara mari. Mr. Nago was an electrician, having studied for a degree in the UK, but left everything to become a sugarcane farmer. He was allocated 66 hectares on Fair Range Farm in Chirezi district, which was divided among 4 beneficiaries during land reform. There was some irrigation infrastructure in place, but previously the farm's full potential had not been fully exploited. Mr. Nago was keen to show what was possible. I was born in 1945 at Gutu, and then did my primary education, secondary education. Then I had a stint with the PTC for 11 years. After that, I left. After 11 years, I quit my job. I went to the UK to do my electrical engineering until 1981. I went in 1976 up to 1981. When I came back, I found this land reform program being talked about. So I went into business as a general dealer and a miller in Chikombezi area where my father owns a farm. And then in 2000, when the land reform program was in progress, I also submitted my forms, application forms, and then it came out in 2002 December. I received my offer letter in 2003, and then I came here in July 2003. Now my farm here is sort of a prime farm. There is nothing, there was no cane in this area. It was all bush. So I've got 66 hectares of prime land undeveloped. So we started stamping the trees and then planting maize. And then after that, in 2007, I got injured, got scraped by a wire, and I spent about 12 months in hospital. After that, in 2008, I came back to the farm here, and then we started clearing land again with bushes and land preparation. We planted horticulture. That's the thing that brought us some relief in the form of money. Now, because of the economic situation, there was nothing we could do. And then in 2009, at the start of the multi-currency environment, we also went into producing vegetables and tomatoes. That's the one that started us. And then after that, we started clearing land and preparing for cane production. And but the difficult part of it is that, farmers and bankers, they don't want to help a beginner. It's a very difficult situation if you're a beginner. But eventually, we managed to plant on our own 1 hectare, this crop, and then the other crop, another hectare again, and then another 3rd hectare. Eventually, we managed to get some help from Hippo Valley at the far end. When we called them up to come and see our crop, that's when they started giving us fertilizer, but it was only top dressing, and that was that, because everything else we had done it. Now the problem is if we try to get finance, the bankers, they don't trust us black people. They say we are a risky people. And then if we go to any other people, Hippo Valley itself, they don't want anybody who hasn't got cane already in the field. And the giving of their credit loans, they were starting with 3 months, then they went up to 6 months. Now CBZ is now offering 12 months, which is far much better. But I was there last month,
trying to get some money to polish up my cane. They told me we have stopped until May. So, it's a hindrance to us as farmers. You can't get anything unless you've got something. That's why we are already here now. But why I went to the UK and came back, the problem is that I couldn't work because myself, I was born a farmer and I enjoy farming. That's why after even my degree in the UK, I never worked. I always went into farming. Now, the only thing that's helping us now are the association, the sugar associations. Now, I am a member of the Zimbabwe Sugarcane Development Association, which was formed in 2009, on the 5th of March. We have engaged Hippo Valley, we have engaged the minister, we have engaged all the parastatals, Zinwa and the ZESA board, so that the farmers can pay, at a given time, because we only produce one crop in 12 months. So in between here, we don't have anything. So we are working with the ZSDA. I'm a member of the ZSDA. I'm an executive member of the ZSDA. So I've got quite a wide knowledge about Zinwa matters. So at the moment, things are looking up on the bright side. Even Hippo Valley itself, we've engaged it. And we are working now cordially. We are understanding each other. There was that great mistrust in the beginning because these are the farms of their kith and kin. So now we are trying to do away with all that and let's work as farmers to produce the cane, because cane is a very important crop to Zimbabwe. It's a lot of inputs there, but when you produce it, it's got to help a lot of Zimbabweans. In that, we are now going to have fuel from cane. We are going to have sugar. We are going to have fuel, which is going to lessen the burden on the government itself. It's so unfortunate that the government itself can't help us at the moment because they haven't got anything at all. That's the problem. If they had money to pump into the sugar industry, really we could be somewhere now by this time. But it's so unfortunate that they haven't got the money at the moment. At the moment, I've got 3 hectares of new cane. So now I'm going to be cutting this cane this year. I'm expecting about $20,000 US. I won't get anything less than that because the field is quite good, the crop is excellent. After that, I've got to probably hire a caterpillar to clear my 66 hectares of lands. I will start gradually, not all at once, but I'll start gradually, clearing all that 66 hectares and planting new cane. By so doing, I'll be expanding my income base and I'll be also expanding my contribution to the economy of Zimbabwe. Mrs. Dauramanzi received a relatively small 17-hectare sugarcane plot in Hippo Valley Estate as part of the land reform program. Mrs. Dauramanzi was and remains a teacher, and her husband has retired from the army. Both of these civil servants had always wanted to farm, but as she explains, the only way to sustain the family and their workers was to diversify. The plot is now a productive mixed farm, providing both family income and employment for workers. Ms. Dauramanzi also teaches at the local school. We came here in Chirezi, Hippo Valley, 2003. We were given 17 hectares of cane. After plowing for about 2 years, we discovered that it's not enough to sustain us and our workers. And then we decided to diversify. In our diversification, we have got cattle farming, goats, we've got poultry, we've got horticulture, and we've got vegetable garden. With our cattle, we've got cows that we milk and we sell the milk to the community, and then we get money. Also, we plant maize. With our maize, the people, they come and buy, and then we grind them. We've got a grinding mill. We grind the maize, and then we get money. So we've got different kinds of projects which give us money, so that we help It helps us when it's off season, and we are not getting money from the cane. With the money that we got,
we've got several things that we bought. We've got tractors. We've got 2 tractors now. We came here with only 1 car. Now we've got 2 cars. And then we've got perry loaders. We're also thinking of going further and buying some more tractors so that we carry cane for other people, and then we'll be in the cane transport business. Voices from the field have clearly shown that land reform was not a total failure. Beneficiaries were not just political cronies. There has been considerable investment in the resettlement. The rural economy has not collapsed. Problems and difficulties remain, but the future looks bright.